the call, each and everyone who subscribed to this call channel, and I wanted to add some value out of it. And I was not came live before, quite long back. I came live. Wanted to speak few things which helps each and everyone, and this would add value rather than creating small shots. It may not cover everything. I think most of the people really stuck in different areas for sure. I've been in the industry for almost 25 years in my professional world after my education completion. So it looks like I can add some value because I've been to the industry and connected with the many people, and I wanted to add value to the world. Why I jumped into this is there are key areas which normally have my strength is into uh, relationship support and more of like people will be getting stuck on their own relations. My core strength is I'm a life coach as well, and working background also similarly chosen which I can help to the world. That's one extent it is a scrum master in my real world as well. So the coaching is a real time aspect, something which adds value because most of the people the emotional quotient is very less for sure. Either anyone, either husband or wife, doesn't matter. People get stuck on that level at some point. They lose words, and then ultimately they will make a note. Either party, either husband or wife, they will make a note. This is what has been spelled by your mouth on so and so date. So this is a continuous journey for everyone. And a simple example, I think I'll give small examples in between and assume that a husband and wife called each other in a city life. I'm giving a small example, and taken anger level little up and carrying each other and making a note of the things on their mind and let it be like because it was not closed and relieved. The discussion is not closed and calm, but the husband is with an anger and started the journey from home to the office. You can imagine somebody is holding some tension, high level tension, that too in the emotional thing, something they which is connected to the emotion. Normally it won't subside so quickly. So these things normally which will hold for long, and whatever the activity which they do, there is one focus, the brain is going to the other side of it and keep thinking. They start driving from home. Imagine that they were not in home. Anybody moved out of the door and started going to the outside, the possibilities of accidents are more, right? And somebody is fight with a wife or husband and came out and started to the office, then something went wrong because the focus is on something else is going in here, and their driving focus should be with a cognitive power. You can imagine they're doing indirectly a multitasking on the road. Anything can happen. Most of the people think like, yes, my husband is doing some work and come back and let him ask something, and then I'll forgive. Then later on, it will be vice versa. His husband or wife doesn't matter. Okay, and imagine somebody moved out of the door and went to the office within fraction of seconds. If the close relative, I mean like a husband or wife, got a call saying that so and so person is met with an accident on the road. You can imagine, just for the simple cause of the clash or a conflict at home. A losing relation is not that easy. As we cannot do anything if the person is no more on the earth. Please make a note of this. This is not the issue with me or you or anyone, but the thing is like complete world is literally stuck on these relationship issues, and they quarreling each other and maintaining that anger limit for quite long, and the emotions continuously dragging for months, days, years. Assume that the person going to the office and is not returning and received a call saying that your husband is no more on the road. He met with an accident. I'm calling from your husband phone. You can imagine, just before, just for a small things at the home, and they quarrel each other and comparing with the people and discuss, and the end of the day, this will be running story for the long, and a person is no more means it's a lifelong regret. Nobody should die because of them. Some person is not no more on the next minute because of the same person means it's a lifelong regret. So anything if we wanted to appreciate or
anything if you wanted to convey thanks or anything if you wanted to express, it is better to do when the people are alive. Simple example is that is a airplane crash itself, right? The 274 people something they died in seconds. That is what the life is actually. That's why, like, whatever we do in real life, the minutes matters. Every minute which we use in our real life, it matters because we don't have an expiry date like a medicine. Even a medicine which have an expiry date on every tablet which you can see so and so date, at least 6 months or 7 months, we can use confidently the same tablet. But the people don't have fixed standard life like things which we have it in the world. So high volatile life is from human beings for sure. And let me know if somebody really wanted to hear from the native language. If most of the people are in Telugu or something, you can speak in Telugu as well because I don't have any language barriers to speak. If somebody have any questions, you can start putting it to the chat window. And even in offline or online, you can comment on any one of my video because I thought of concentrating on different areas of the people to help each other. And my focus is to make people happy in this world. And some extent where I can add value, I can give it a try because somebody is literally stuck on the careers, and some people are literally stuck in the relations. Somebody they don't have a clarity of what to do next, and somebody they are already going into the path they were not happy about it because there are many people think that like I'm not happy even though I have everything. Right? There are some people will be in that phase. Where which phase we are, we have to think of it. Whether I have everything, or still I'm not happy, or I'm trying to earn certain things, but which is not coming because of that I'm not happy. We have to think that whether we are happy or not in the world. So it is very 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 important. So some extent we have to see the currents and being happy in the first line. And what we have it is, do we have everything with us? The food, things which is needed, and the minimal life which we are already moving it, and the things which we are already carrying it, why we are not happy is important. And everybody have the different life set of goals for sure, but when they are not happy for something, we have to think that are we not concentrating on the main ingredient in the life which is needed is happiness. Anything you achieve, end of the day, you have succeeded in personal life, and you have succeeded in health or wealth individually, like any one area. If you are not succeeded, it will not help. All the things should go in the same level, then it would be helpful. So this is what one extent which I can add value the areas. And if you start coming up with some questions into the areas, into areas of maybe like a relations, or a personal life stack, or love failures, or like whether I need to go for with this person or not, and how I can decide my life with her, or how we can connect a new relation, and whether if we are already connected, how we can move the life, and to maintain happily even the other's character, however it is. This matters for us. And I'm not sure that my most of my subscribers are in Telugu, means I can speak in Telugu as well. And because I wanted to know the audience interest so that I can speak in any area, because I've been with the industry with the long run, and I can add value. Even some people might be stuck in the real time career, and I have more examples. They have a chance of what is that career, even the focus of time is running out of, because just because the time where we are spending matters on a daily basis. Because every day morning we will wake up and thinking that we will alive, we will alive in the morning, and we'll switch on which switch on alarm, and put that highly confidently saying that at 6 o'clock or 7 o'clock I wanted to wake up. This actually own selfishness will keep that, and the morning we imagine that we'll wake up. Consider if you check on a Google, 1 billion people are daily dying on the sleep. That is what the statistics speaks. So every minute valuable. The minute which we have it right now is important. Anything which we are happened in the past, anything happened in the past, it is better to
Forget everything in the past except the things which is useful to you, and certain things from the past could be memories. It's good to take the memories, from the past and carry on, replay and repeat. But the realistic world, what they're doing, it is going back to the past and taking out something which is not useful from the past. They will take that and replay, and they're ruining the current day. Please, I literally request each and everyone, if you wanted to talk anything from the past, please take only the memories or the things which is comes from the lessons learned, something which is useful to use it tomorrow. If it is anything is not useful for tomorrow, please don't discuss or encourage from the life partner, either husband or wife. I'm literally telling that everybody is having a subconscious mind, and it is very, 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 very powerful. And people will go back to even from the start of the marriage, and they can start speaking, because the mind is very powerful, which we will remember consistently. So it is important. Let it be. If audience are interested in Telugu, I am okay to speak in Telugu. I would love to, because most of the people are in devotional. నేను తెలుగులో చెప్పాలంటే మోర్ ఆఫ్ నన్ను క్లియర్‌గా మీరేమి క్రిటిసైజ్ చేయనంటే చెప్తాను. నేను ప్యూర్ వెస్ట్ గోదావరి తెలుగు నాది. నేను మాట్లాడితే మీరు బాగా కనెక్ట్ అవుతారని నాకు తెలుసు. నాకు ఇంట్రెస్ట్‌గా మాట్లాడతారని తెలుసు. రియల్‌గా జనాలందరూ వెరీ, వెరీ హ్యాపీగా బతకాలి అని అనుకుంటున్నారు. బట్ లైఫ్‌లో జీవితంలో అయిపోయిన దాని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటున్నారు. అది అంత ఉపయోగం లేదు. నేను చాలా రిలేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేసిందేంటంటే, కంపారిజన్ ఒకటండి. మా ఇంట్లో ఇదుంది, పక్కింట్లో ఇదుంది. ఈ రెండిట్లు పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది? దగ్గర ఏమున్నాయో అయన్నీ చూస్తేనే మనం ఆల్‌మోస్ట్ సగం సెటిల్డ్ అండి లైఫ్‌లో. మినిమమ్‌లో మినిమమ్. ఒక క్లియర్‌గా ఒక చిన్న చిన్న పనులు చేసుకొని లైఫ్‌లో బతికి పల్లెటూరులో ఉండేవోళ్ళు ప్రశాంతంగానే బతుకుతున్నారు. 5,000 సాలరీ ఉన్నవాళ్ళు బానే బతుకుతున్నారు. ఒక 50,000 సాలరీ ఉన్నవాళ్ళు బానే బతుకుతున్నారు. 1,00,000 ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే ఈ రేంజ్‌లో ఎక్కడున్నా కొంతమందికేంటంటే హ్యాపీనెస్ ఉండట్లేదు. ఎందుకు అని ఆలోచిస్తే, వాళ్ళ మనసులో ఉన్నదాన్ని చూసి ఆనందపడడం తగ్గి, ఏది లేదో అదొకటే పట్టుకొని ఒకళ్ళకొకళ్ళు దెబ్బలాడుకోవడం ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు లోకంలో. ఎందుకంటే మనకి తింటానికి అన్నీ ఉన్నాయి. కరెంట్‌లో మినిమమ్ ఫెసిలిటీస్ ఇంట్లో ఉంటున్నాయి. కానీ ఏదో ఒక చిన్న పాయింటే. ఇంట్లో అన్నీ ఉన్నాయి. లెట్ ఇట్ బి, కొంతమంది కార్లున్నాయి, ఇవున్నాయి, బైకులున్నాయి, అన్నీ ఉంటాయి. తింటానికి తిండుంది, అన్నీ ఉంది. బట్ ఏదో ఒకటి ఉండదు. మిగిలిన ఉన్న 5, 6 పట్టుల్ని ఆటిల్ని పట్టించుకోకుండా, ఏది లేదో ఒక పాయింట్ డిస్కస్ చేసుకొని, దాని మీద ఎప్పుడొస్తుంది అని డిస్కస్ చేసుకొని, దాని వెనకాల ఎళ్లి కొట్టుకుంటూ ఉంటున్నారు. సో, అది మన సింపుల్ కాన్షియస్‌నెస్ అండి. ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్‌లో ఏమైనా జరగొచ్చు లైఫ్‌లో. అటువంటప్పుడు మన రిలేషన్స్ మనకి ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ అన్నది ఇంపార్టెంట్. అండ్ వాళ్ళిచ్చి దాంట్లో మంచి చూడగలగడం అంత ఈజీ కాదు. ఇది మోర్ ఆఫ్ అంటే బిలీఫ్ ఇష్యూ. చాలా మందికి వాళ్ళు ఎందుకు ఎదురోళ్ళ మీద కోప్పడుతున్నారు కూడా బాధపడుతూ ఒక రిలేషన్‌లో స్టక్ అయ్యి, ఆ కోపాన్ని పెంచుకుంటా పోయి, ఆ ఇగో వల్ల మాట్లాడకుండా మానేసుకొని, ఆ జీవితాన్ని అలా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. విత్ సింపుల్ మోరల్, లైఫ్‌లో ద టఫెస్ట్ వయలెన్స్ ఈస్ యాక్చువల్లీ బిట్వీన్ ద రిలేషన్స్. 2 రిలేషన్స్ ఇద్దరు కొట్టుకుంటున్నారు అంటే, అందులో సైలెంట్‌గా ఒకే రూమ్‌లో ఉండి ఇద్దరు మాట్లాడుకోకుండా డైలీ వాళ్ళ రొటీన్స్ రన్ అవుతానే ఉన్నాయి అంటే, దే వర్ సింప్లీ వేస్టింగ్ దేర్ ఓన్ లైఫ్. క్లాక్‌లో తిరిగే ముల్లు యాక్చువల్‌గా మనం అనుకుంటాం టైం అయిపోతుంది అనుకుంటూ ఉంటాం. క్లాక్ గడియారంలో తిరిగే ముల్లు తిరిగేది దాంట్లో టైం అయిపోవడం కాదండి. మన లైఫ్‌లో టైం అయిపోతుంది. ప్రతి నిమిషం మనకి ఎంత వాల్యుబుల్. ప్రతి నిమిషం నవ్వడానికి వాడుతున్నామా? ఏదైనా నేర్చుకుంటానికి వాడుతున్నామా? అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 కాకుండా ఎలాగో ఎర్నింగ్, దట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. మనం డబ్బులు సంపాదించకుండా ఎక్కడికెళ్ళలేము. కనుక అది ఎనీహౌ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. కానీ ఈ 3 మానేసి ఒక విషయం మీద ఏదైనా డిస్కషన్ పెట్టుకొని టైం వేస్ట్ అయిపోతుందన్నది అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు, బెటర్ టు కూల్ డౌన్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్ ఇక్కడి నుంచి వస్తుందా? మాట ఎక్కడి నుంచి వస్తుందా? దేర్ ఇస్ ఎ 2 ప్యాటర్న్స్ అండి. దీన్ని కాగ్నిటివ్ పవర్ అంటారు. ఇది సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్. సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్‌లో ప్రతి చెత్త ఉంటది. ప్రతి మంచి ఉంటది. సూపర్ కంప్యూటర్ అది. మీకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు
ప్రతీదీ గుర్తుపెట్టుకొని ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు తీసి ఇవ్వగలిగినంత కెపాసిటీ ఉంది దీనికి. దాంట్లో మనం ఏం పెట్టి దాన్ని ఎలా వాడుతున్నాం అన్నది మనకి ఇంపార్టెంట్. మనం దాంట్లోంచి తీసి పనికొచ్చేది డిస్కస్ చేస్తున్నామా? పనికిరానిది డిస్కస్ చేస్తున్నామా? అది మన చేతిలోనే ఉంటది. దాన్ని మనం పనికిరానిది తీసుకొచ్చి మనం ఒకటి డిస్కస్ చేసుకొని కొట్టుకుంటున్నాం అంటే టైం వేస్ట్ అవుతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రిలేషన్స్‌లో ఈక్యూ ఎమోషనల్ కోఎఫిషియంట్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వచ్చేది విత్ పేషెన్స్. అందరికి కోపమొస్తది. కానీ కోపంలో డెసిషన్స్ ఎవరు తీసేసుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళకి లైఫ్ చాలా చాలా టఫ్ అయిపోతా ఉంటది. ఎందుకంటే హై ఎండ్ కోపమొచ్చినప్పుడు ఒక డెసిషన్ తీసుకొని ఒక రిలేషన్ వదిలేసుకోవడమో, లేదా ఒక రిలేషన్స్‌లో ఒకళ్ళు కొట్టుకోవడమో, తిట్టుకోవడం, గట్టిగా మాట్లాడుకోవడం, ఎనకాల వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకొని తిట్టుకోవడం ఇవన్నీ ఏంటంటే నోయింగ్‌లీ ఆర్ అన్‌నోయింగ్‌లీ తెలుసో తెలియకో ఇక్కడి నుంచి వచ్చినయి ఉండవండి. చాలా సార్లు మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఒక హస్బాండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరు గట్టిగా కొట్టుకుంటుంటే, ఒక స్టేజ్ దాటాక కోపమొచ్చి మనం 2, 3 మాటలు మాట్లాడుకుంటా ఉంటాం. ఈ అనుకున్న మాటలు యాక్చువల్‌గా ఇక్కడి నుంచొస్తాయి ఒక కోపం దాటిన తర్వాత. ఎందుకంటే సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్ పవర్‌ఫుల్. మాట్లాడి తిట్టేసిన తర్వాత సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ హస్బాండ్, వైఫ్ ఒకళ్ళు మొదలుపెట్టి తిట్టడం మొదలుపెట్టారు. గట్టిగా ఒక పీక్ లెవెల్‌కెళ్ళిపోయి తిట్టేసుకుంటున్నారు. అది తిట్టిన తర్వాత రెండో రిలేషన్ రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ తిరిగి నవ్వుకున్న అవర్ తర్వాత మళ్ళీ మన ముందే ప్లే చేస్తే మనకే గిల్టీ అనిపిస్తది. ఎందుకంటే అప్పుడు దీంతో ఆలోచిస్తది మైండ్. దీంతో ఆలోచించదు. అంటే సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్ ఈస్ అన్‌కంట్రోలబుల్. పవర్ ఈస్ హై. మనం వాడాలంటే సూపర్‌గా వాడుకోవచ్చు. దాన్ని ఏది కావాలో అది తీసుకొచ్చి దీంతో కంట్రోల్ చేస్తా వాడగలిగితే బావుంటది. లేదంటే జీవితంలో ఏ డెసిషన్స్ ఎప్పుడు తీసుకుంటామో, దేనివల్ల ఏ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఒస్తాయి. అవి ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి తర్వాత మన వల్ల అవ్వదు. కొన్ని ఇర్రివర్సిబుల్ లాసెస్ అంటారండి. అంటే మనం చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ తెచ్చుకోలేము. సింపుల్ కొంతమందేంటంటే ఒక లైఫ్ డెసిషన్ ఏదో తీసుకుంటారు. ఇక్కడికెళ్ళాలి, ఇది చెయ్యాలి, ఇదేదో చేయాలని ఒక చోటకెళ్తారు. ఒక ఎయిమ్ పెట్టుకొని ఏదో చేస్తారు. ఈ లోపే వేరే ఏదో అవుతది. బట్ అది ఆ లైఫ్‌లో ఆ మిస్సింగ్ రిగ్రెట్ జీవితాంతం లాక్కూడదు. రేపు మనం పోతున్నాము అంటే, ఈరోజు నవ్వుతా ఉండగలమా లేదా? చనిపోయే ముందు కూడా నవ్వుతా చనిపోవడం అంత ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే, మన దగ్గర ఉన్న బ్యాగేజ్ మొత్తం జీవితాంతం ఆళ్ళ మీద కోపం, వీళ్ళ మీద విరోధం అవి ఇవన్నీ దాసి పెట్టుకొని సడెన్‌గా పోయామనుకోండి, పోయే ముందు బాధేస్తది. అయ్యో! పలానా క్యాండిడేట్‌తో మాట్లాడితే బావుండిప్పుడు. ఎప్పుడో వాడిని తిట్టానే, మా ఫ్రెండ్ అయ్యుండి వాడిని తిట్టానే. ఇలాంటి బాధలన్నీ తర్వాత అప్పుడొస్తాయి. ఎప్పుడు ఏంటంటే లైఫ్‌లో ప్రశాంతంగా పోవడం అనేది గాడ్స్ గిఫ్ట్. పోయే ముందు నవ్వుతా పోవడం అంత ఈజీ కాదు. అందుకంటే బ్రతికున్నప్పుడే వాళ్ళతో సరదాగా మాట్లాడుతా ఉండాలి. ఎన్ని ఉండనివ్వండి ప్రతి మనిషిలో మంచి, చెడు రెండూ ఉంటాయి. రెండూ ఉంటాయి. మంచి మనుషులు, చెడ్డ మనుషులని లేదు. 4, 5 క్వాలిటీస్ వాడి దగ్గరున్నయి మనకు ఉపయోగపడుతున్నప్పుడు వాడు మంచి అవుతాడంతే. పీపుల్ గుడ్డు, బ్యాడు 2 ఉంటాయి లైఫ్‌లో. సో, ఇది మళ్ళీ ఇంకొకసారి లైవ్‌లోకొచ్చి డిస్కస్